Serbian President Aleksandar Vučić extended his welcome to Chinese tourists Wednesday at the opening of the 44th Belgrade International Tourism Fair, where China is the guest of honor for the first time. Ja hoću da iskoristim ovu priliku da pozovem kineske građane da dođu u našu zemlju, da dođu u Srbiju. Ja samo jednu stvar mogu da im garantujem. Imamo mnogo toga lepog, mnogo toga vrednog što mogu da vide. Ali ono što im garantujem je više od toga. Nigde ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi neće biti tako srdačno dočekani kao ovde u Srbiji. Niko ih neće tako raširenih ruku i tako otvorenog srca dočekati kao što će ih dočekati građani Srbije. Zato građani Kine, dobrodošli u Srbiju, mi vas čekamo i čekamo vas kao najbliže i najdraže prijatelje. From 2012 to 2019, the number of Chinese tourists in Serbia increased 30 times. Vučić said, adding that Serbia has made huge efforts to improve its tourism industry in recent years. The country's tourism income has increased by 3.5 times compared to 2012, and the number of tourist arrivals has doubled. 中塞两国开展旅游合作有着独特的优势，一是互免签证，二是互通直航。近年来，中塞关系快速发展，两国人民间的友谊越发深厚，两国人民到对方国家去看一看的意愿越来越强烈。期待在塞尔维亚和中东欧国家看到越来越多的中国游客，也欢迎各国朋友们到中国去走走看看。Representatives from over 30 countries and regions attended the fair, which has drawn 350 exhibitors. Over 100 local municipalities will also present their programs and tourist destinations.